nosotros venimos de la ciudad de Oaxaca, México. Alrededor de Oaxaca. Que es un pueblo, más o menos donde yo soy, nuestra primera lengua es zapoteco, no español. Decidí venir porque, como allá donde somos, lo único que se hace es nomás ir a la escuela, trabajar en el campo y no hay nada de ingresos, no hay ingresos. Uno trabajas sembrando lo que es la tierra, maíz, frijol, garbanzo, pero de ahí nada más, no hay nada de ingresos. Vamos a dar un paso más, a ver cómo le hacemos. I lived for 25 years in West LA. I work in the hospitality industry, mainly restaurant. When I was 15 years old, I wanted to keep going to school, but my parents were so poor that they couldn't afford to send me to high school. That would require me to travel every day, about an hour. My parents just didn't have the resources. I decided to come to the United States by myself in 1995. First of all, they told me that you can come and make so much money. That was my expectation, that I was gonna come here and make a lot of money. However, I was 15 years old and I couldn't legally get a job because I was a minor. And on top of that, I was living with some family members asking me to pay for rent, for my food and everything. So I had to find a way to work. That way I can provide for myself. It was just so tough for me. I wanted to give up. I was like, I can't continue doing this. Not knowing the language, not having some mentors, some friends who could guide me. I think that was like the hardest part of being an undocumented immigrant at the age of 15, 16, 17 years old. بهترین لحظه زندگی ما وقتی آغاز شدن، وقتی که ما در امریکا رسیدیم، یک نفس راحت کشیدیم. وقتی که ما از زندان امریکا، یعنی از ایمیگریشن اینا برآمدیم، وقتی در هتل رسیدیم فکر میکردیم که اکسیژن میگیریم، فکر میکردیم که نفس ما قید است و حالتی انرژی ما تمام بشه. وقتی که در هتل ما رسیدیم، یک بارگی ما هوای آزاد تنفس میکردیم و بسیار احساس راحتی میکردیم که یعنی احساس از این نمیکردیم که دیگه ما با مرگ دست و پنجه نرم میکنیم، با خطر، با بدبختی، با بیچارگی، با آوارگی. این احساس داشتیم که حداقل اینجا رسیدیم، از لحاظ جانی مالی حفظ هستیم. من فقط یکی از این مهاجرایی هستم که خوش چانس بودم که با یک دوستی داشته بودم که این دوست دست ما رو گرفته، ولی خیلی کسا این چنین نیستن. I love my culture. I'm so in love with my culture that my language is part of my culture, so I do speak my native language. I preserve all of my traditions. I like the music, the food, and anywhere I go, I will always say that I'm a Oaxaqueño. I'm so proud of my culture. I think for me, that there's nothing else that makes me more proud than being a Oaxaqueño. We used to have what we call hometown association. Hometown association specifically is about coming from a particular town, especially like mine. I moved here and then there's a lot of people from my hometown who lives here, and somehow we try to help our community. And one of the things that we did probably about 12 years ago was we were able to buy a school bus for my hometown, so that way the students that go to either elementary school or either kindergarten will be able to travel to go academic competition, to field trips, even sporting events, and that's how we as an organization help our community. En renta, donde ven aquí ahorita, estamos aquí, que es el restaurante que dan, que significa la cima del cerro. El nombre es el nombre zapoteco.
Los tipos de comidas, pues afortunadamente los que tenemos acá ahorita, como el mole negro, la barbacoa, los chiles rellenos, los antojitos, que son como las empanadas de amarillo, los tamales, todo lo que es oaxaqueño. Pues lo más bonito de un restaurante es bonito tenerlo porque le das posibilidad a otras personas que tengan trabajo. Ayudar más familias. Nos esforzamos para hacer esto y es como un ejemplo que queremos dar a toda la comunidad, pues todo se puede y todos pueden hacerlo. Realizar sus sueños. Traer algo, un pedacito de Oaxaca para que los años. ولی از لحاظ رفتاری با ما مثل یک تروریسم مثل یک مجرم رفتار میکنیم، در حالی که ما مجرم نبودیم، ولی ما از حقوق انسانی که داشتیم مجبور شده بودیم که ما دست به آوارگی بزنیم و غیر قانونی وارد خاک امریکا شویم، به خاطری که جان ما در خطر بودن. ما که آمدم فعلا ضرورت به کار دارم که باید تمویل کنم، بچه خود نان برش پیدا کنم، بدیم مکتب بشانم و هزینه زیر پیدا کنم، مثلا در یک ورزشگاه برم شامل بکنم، بعض چیزای دیگه برای زیر لوازمی که ضرورت داره بخرم. مثلا من که بیکار هستم از کجا بتونم تمویل کنم و اجازه کار را ندارم، اگر برم کار بکنم که غیر قانونی یک جرم شمرده میشه. ولی هیچ گونه امیدی آنچنانی که ما باید داشته باشیم در افغانستان نداریم، چرا جنگ ادامه داره. جنگ چند چیز از بین میبره، علم را از بین میبره، هنر از بین میبره، محبت از بین میبره، عشق از بین میبره، مکتب از بین میبره، همه چیز از بین میبره. مثل که امروز ببین مکاتب افغانستان در روی زنها بسته است. این از چی است؟ از جهل انسان. What makes the United States unique is this isn't an homogenous land. We are a nation of immigrants. And in fact, throughout history, the exclusionary policies are what have led to the problems, I believe, of this country. The gifts of our country have all been sourced from an immigrant community. The best part of Los Angeles is the different immigrant experiences brought over. One of the things I do at USC is I run a housing law and policy clinic. We provide services to low-income tenants. We primarily focus on South LA, and the majority of our clients and tenants are monolingual Spanish-speaking tenants from Mexico and Central America, women and mothers, single mothers, who are looking to assert their rights. So by embracing it, we're actually embracing human rights and we're embracing diversity, but we're also embracing economic prosperity and what really makes this country. There's no way a California agricultural economy would work without them. And in fact, undocumented workers end up paying into the tax system, into our health system. So it's a great lie. We couldn't do it without them. We still have a long way to go in order to empower our community, but I think we can only be successful by the fact that we recognize everyone's achievement, no matter how big or small they are. Not knowing anybody's background, we recognize any achievements. That will be my dream, that we all contribute to something, no matter how big and no matter how small they are. As long as we're recognizing everybody's work, we're going to be successful.